Welcome to Kenya Alpha Media, your number one trending news channel, entertainment, gossips, rumors. Kindly subscribe before we progress. Wadau na wadakuzi, Obinna ameenda mbele na kuexpose ex-girlfriend wa kwake Lizzy Kawela, na hii ni baada ya Obinna kudokeza kwamba aliweza kuongea naye mwaka uliopita around September hapo, eti kwamba demo FB alikuwa akiteseka sana na yeye pia alikuwa overspend katika fare, alikuwa anatumia almost over 5k Kenyan shillings, na ni fare peke yake za kugharamia mahitaji ya demo FB kuweza kufika pale kwenye show ya weekly show mapema sana, na akaweza kumwambia kwamba kuna plans za kumnunulia gari pale, na kulingana na response ambayo Lizzy Kawela ambaye ni ex wa kwake aliweza kupeana pale, haikumfurahisha Obinna kwa sababu Lizzy alienda mbele na kusema kwamba si poa ati Obinna anaenda mbele na kuweza kumnunulia demo FB gari, hiyo pesa angeweza kuitumia mahali kwingine. Na kulingana na Obinna alisema kwamba yes, aliweza kuongea naye, lakini mind ya kwake ilikuwa sha make it road and clear kwamba hata aseme nini lazima angemnunulia Bebii Gari kwa sababu lingemsaidia sana katika usafiri. Na hii kaweza kupelekea Obinna kuongea na kaka fulani anayefahamika kama Mwangi, ambaye amekuwa akihakikisha kwamba Obinna kama anataka gari yeye ndiye anashughulika na mconnect, na yeye ndiye amekuwa upgradeia Obinna magari za kwake, so akawa anamtumia 50k 100k mpaka wakati ambapo zilijaa, na kaletewa gari pale, na Lizzy Kawela kuwa anayajua haya yote, na ni jambo ambalo liweza kumgadhabisha Lizzy Kawela baada ya kuleta kurealize kwamba Obinna aliweza kumbaia demo FB gari despite yeye kukapingana naye. Wacha tusome some 3 comments na tuweza kusikia jinsi ambavyo Obinna alisema. Maya J, and that's why we respect baby, hii ujinga haezi fanya, she's mature. Monica Ndonye, so as long as hakosea Mungu achana na watu. Sarah Eunice, anyway go for weekly show now, we have been waiting for it dearly. Tazama hii video ya Obinna akimdestroy huyo ex girlfriend wa kwake hapa hivi. Yo, what's up everybody? Or got it top. So there's normally this thing that happens most of the time when boy child is being crucified. A lot of people celebrate, and then when boy child now talks, now people call on him, don't be petty, no, don't be like that, just let it go, nini, just keep quiet. That's some bullshit. Remember, man, what I told you yesterday? Keep all the receipts. It will save you. It will save your life. Mine saved me. Okay, I'll tell you guys a story. Venye DCI alikuwa ananitafuta, I'll tell you guys that one in a bit. Mimi nilikuwa natafuta na DCI bro, nimekimbizwa hii Nairobi. Umoja ilikuwa siku ngapi? 1 week bro. Yeah, kitu 1 week. Nimekimbizwa na DCI hii Nairobi kitu 1 week because of what alikuwa amewaambia. I'll tell you the story for that one, okay? But the reason why I'm doing this one now is just to share something that I've just remembered now. That I'm about to tell you, okay, about your gari ya demo Facebook. So first of all, for the people always saying, oh, sijui nyamaza, it has happened a couple of times, and I always tell people by there, I always tell men, just keep quiet and walk away, okay? And I learned the hard way. Remember the last time when we had an issue with my baby mama, and I was on trying to justify, and I kept on blundering, and later I learned, I was like, nyamaza tu story die. And then now moving on, this one, okay, first, this is not my baby mama. Secondly, I also kept quiet and I walked away, and I was told everything was said about me, and she went around telling all my friends shit about me, and my friends started looking at me funny. Kwa niangalia zile za Morio, kwani rada? Yeah, you are a user, you are this, and wananiangalia vifani. I'll also tell you the story for that one. You itaingia kwa story at DCI. So, when that happened, I kept quiet, and I would meet my friends or my colleagues in the industry. When yalenda akanichomea kwa, walikuwa wananiangalia in a very funny way because hako sure, Obinna. Yeah.
And I kept quiet, and I was not gonna talk about it, by the way. Mimi nilikuwa nimesema because I started afresh, and I just moved on and I said forget about it. Until the other day when history yao sasa wameenda wakakosana. And by the way, for your information, Kitonga was the best friend and they were hanging out together, and when everything was being planned against me, he was part of it, and in fact he was even an enabler. Yeah, and that one, he knows, she knows, and the friends know. And hata online mambo ilikuwa ikikommentiwa huko juu yangu vi negative. Mimi alikuwa anasongesha kuni, anasema niko na receipts, niko na information, nini justice da. And I was just looking, I'm like, nigga, you know the truth, man. And by the way, when we were doing the tour, I actually gave Kitonga a job. The tour that were going around, Kitonga alikuwa anatuzia tickets. He's a very good guy doing the sales and everything. He's very accountable. Alikuwa anaandika everything chini. So I didn't see that coming anyway on that side. All right. So I was not gonna talk about it, but right now it's out there, so we're gonna talk about it. So wacha we talk about it almost. So wacha mimi nichukue watu shule. Tuonane baadaye. Haya. Nikuja tufinye. Amusha finya. Mimi nishafinya. Waacha wewe una work out 2 minutes una nini. Nakuja tufinye. Haya. Anywho, so this is the story. Obinna ni aje? Poa sana, ni aje? Poa sana man, nadai tu ka selfie walai. Haya, kuja hii side basi. Ali Obinna nakutambua sana. Uko aje? Poa sana, mimi ni fan wako lakini mimi ni Mkikuyu. Asante, haina shida. Si bado wewe ni Mkenya? Kabisa. Hii inasafisha vizuri. Hii ona venye inang'ara. Bana man, si haina shida. Wewe piga selfie yako. Leta nikupigie. Haya, si hapo iko a bit better, but umeungua. Haya, ndio hiyo. Ndio hiyo. Wallahi sasa hii na post jioni. Haya, post ni tag. Asante my G. Kabisa. Asante. Haya. Poa sana. Kabisa pia. Haya. Anyway, sorry, we keep digressing now. Let me tell you. So, around September, I think it was September 2nd, 3rd, 4th, mahali hapo, I call Mwangi. Mwangi is my guy who has been giving me cars. All my cars, most of them, I always get from Mombasa. Then nikishaendesha kidogo, natafuta do, nachangisha, nini, I trade it in, tuna upgrade. Mwangi ndo wana ni link up na hiyo. Nearly all my cars ni Mwangi ame hook up. So, I call Mwangi, I'm like, hey, ni aje G? So, I want to surprise them on Facebook. I want to give her a car because of ABCD nini. Mwangi akaniambia sawa, wacha nishughulike. So Mwangi akaanza kutafuta story za magari. So nikaguzia msee kwa conversation zile za ni aje. So I want to give nani a car because every Monday mimi mlipia cab, na cab yake every Monday kwa kitu kama around 5,000 somewhere there. Then akitaka kwenda ku meeting nyingine lazima tena alipe tena cab nyingine, sijui nini, is a lot. Na sahi place anaenda where I want the brand to go, singependa akuwe kwa cab. So wacha tumtafutie gari da. Na pia ilipata nishaguzia dema Facebook, nikamwambia hey baby, nataka waanze kwenda driving school nini. So nikamwambia kuliko kuchill kwa nyumba huko Kayole, ukichill weekdays enda kwa tafuta ka gym, ingia kwa ka gym pole enda driving school. And she started going, but she didn't know what's coming, or I didn't know if she knew. All right, so nikaguzia nani, nikamwambia ni aje, so nataka kuchukulia nani ka gari dema Facebook ka gari hivi, unaonaje hiyo story? Wacha niokotwe. We have these things we need to do. That money we can put in another important thing. Nini. Nikamwambia no, I was just joking. It was not even serious. I was just joking. Nikalenga story, but in my head I'm like, we're doing it. So nikaanza kutumia Mwangi do, namtumia 250, namtumia 100, namtumia 50k nini. I have the screenshots of the conversation. So naambia sasa nimetuma hivi imebaki hivi, nimetuma hivi imebaki hivi, nimetumia na mwingine anatafuta gari. Ameanza kutafuta lakini mimi nishaanza kulipa. So the car came, she didn't know anything. Gari kaende kasavisiwa nini, ikafanyiwa ikaekwa insurance, kalipa everything.
Nikapanga mpaka hiyo surprise, nikaenda hapo James Suits, tukaipiga. Nilitoka tu kwa hao, hakujua what's happening. Tukaipiga. Wacha nirudi home. We. Dusa nimefika hivi alafu sasa online kumewaka. Kanambia, you mean niaje? Niaje? Niko fiti. Yes. Yani nikupita pale nikasema nikungoje. Asante. Yo, nakwambia kuliwaka. I told you not to get this and then you went ahead and did it. That man, you could have done something important with it. Da. And I'm like, yo, every other thing is taken care of. We are not hungry, we are not sleeping outside, we are not whatever. Na pia I've not even paid for that car with the money that I wanted to do other things with. Hiyo nililipia, napata kadili hivi kidogo nimetuma kaso ka 50. That's why I was paying for it like that. Zile mapesa unasaidianga nazo wa say side. Bara nikaanza kujiexplain kwa nini nimetumia pesa yangu kununulia baby gari. I'm like, hey, you know, I used to tell her something. I used to tell her, as a creative, there's some things I'll be doing that you might not understand because you don't have the vision. You might not see, but I would see it. I'm like this, and then also it's who I am. Nakwambia si nilijamishwa. Hata kuna time nikipeana a few other things. There's a couple of things nipenda kupeana tu manguo tu wangu nini, nimesaidia kamutu. Another one. Wacha sasa hii tamu. Wacha sasa ni adopt Rosie. That was another story. Wacha ni adopt Chantel. That was another story. Sasa ubaya video sasa inaenda kuisha, lakini sasa ndo story sasa inabamba. Mbona nimefikiria hii saa hizi? Na kwamba nilikuwa na keleleshwa design nyingine na kachini hivi. I'm looking, I'm like, but well, we still managed to do it, and here we are, and whatever has happened, and life goes on. But for the boy child out there, my guy, just be careful, man. Learn from my mistakes. Okay, learn from my mistakes and do better. Yeah, that's what's up.